Right, die Rashabish. Ag tosnu le Ceimic Atmaisféarach. Rá a hain B. Mars Oldív, tá mé tréit rá a hain A glúdú, Ceimic junt go líochta, agus an tain rud ná, is minic a hagan an ceist Ceimic Atmaisféarach an bopper. An ceist éarnach an bopper, agus nitarrála go me tnú gomór le ceist Ceimic Atmaisféarach, agus degan ná, is conas Ocsaigin olbhú. But arenas. Inu rachamid tríd an atmosphere, catá geis leis, agus rachamid agus enmid cósta beag bídach Ocsaigin. Nish, palas brídach atmosphere. So atmosphere ná 100 kilometer ó Drumclan down, tá bósanna swelling timple gléimid an atmosphere air. Is mask an the Ocsaigin, nitrogen, methane, dioxide of carbon, agus gális gaid an chud is mó. So 100 kilometer amach as Drumclan down, gléimid an atmosphere air. So mas muoinmid an gealach atá timple urin, tá sé one is luna wudna ach, mas muoinú generally it's probably an fad céine is atá wudna ón grian. Ach an gealach in ihe titan an chocht kind of steeply an gealach airinte an for. Tish nachhfuil ein atmosphere aige, níl ein atmosphere aige. Agus crohí muid atmosphere le imharingt. Stitch go muid réúnta mór, tá imharingt réúnta láidir going gur féidlinn gásna seo a haringt cuain. So tá na gásna ríd Ocsaigin, nitrogen, methane, dioxide of carbon agus gális. Done. Breakdown. Fé hain fan géad Ocsaigin go generalta. Shock the oak fan géad nitrogen generalta, and then gachrodel it's kind of in ahraha. Ox dioxide carbon harva in ahraha. Agus ag méidir chu lá. Agus argoing commolation in ahraha. But togtar go pretty much templar nád punkan nád a car, temple nád punkan ní. In ahraha, variable, changeable. Rohan and Molly needs an air. So there much on slide to deganal can brushing up again of air are olas fui noskal. So the methane ammonia agus ishgoing, so rocking with treating up crohana does a bora. Methane, pecking with a shaw, kind of dacre has spawned Mars Oldiv. Le air piece of hopper. So I'm queen of a no shaw tagging. So on crushing, not tetrahedra. Agus kinpig will ilin cro tetrahedral tá on ilin idir gach geig Katesani punkuig sin tetrahedra. On queenin an count seo tá nitrogen an win seo agus a crop mar going feckin take kusula. There you have it. A pyramid is crop pyramidach. Pyramidach. Agus an queenin cad gléim with air on gá electron seo is para einrach Nor tá péir einrach a bháin going, tá feimid an crop pyramid míach a goni. Agus fecin an shot a gá péir einrach a going le isca, so crochítar kind of an crush. Per einrach an queenin cad a gléim with sin, and at the much treasure haring bon os cion, I can count sin ná ví crochach. Ví crochach. An táchtach go bhfuil anam an cro agus ilin an cro osgwyf. Bhí crochach ná punca cuaig, pyramidach ná punca seacht, is minic a hagan ammonia agus isca súsar an bopper átegan céin fá, tuis go péir einrach a gceist, cartlor. An na crochan eile nach nearnamar ná línach agus trítánach. Nis, bin na crochna, agus a gcónaí bhach mis a smaoine bhar go generalta náscáil. So, back in the day, we were kind for Enoch. We either have Enoch new Cofusach. Now, na cínteach go léir, fecin misha go hána éasca. Cofusach, was actually the right. Cofusach, actually the right. Cofusach, actually the right. So, in mucklegan, I'm like, okay, we're only kind for ruddy Cofusach. Ach, an tain rud ná, let Cofusach, na Tommy right, we're not always a right go fair alta. Tá ruddy darbanam, drummer an nasc polach, agus nasc na polach. Keiko Corham is a ton of right. An queen of polach nor Tommy dig right go home lawn agus an electron solor agus Burnham going if I'm in Nasus polach nor nakwo me dig right nor tachi penever Taiwan and Tavella dan molin agus na polach nor Tommy dig right go Corham. Agus le
Ag bra más sin polach nu nav polach be kinál nás going. So más queen live le nav polach ag riint go homláin nuair tá nás nav polach going be a nás go gcónaí a van der Waal. Nuair tá nás polach going déiteach sé bheith ina dipole. Nu déiteach sé bheith ina nás hydrogén agus ag bra céim dúil atá going be mid an an idirhealú dhéanamh atrú. So Comet fecin cad é an bhfuil an cro polach nu nav polach agus bhfuil an nasc polach nu nav polach. So an cro is an canas éca. Smuoine mit rihi mit timppla ar an mólín agus feic mé céin luach ina bhula meile. So cétá chun electron a caiilín probably an hydrogén. So bei sesin darfach. Now ligart go the grid trimple an astro boon to le darfach ar an imlína catar. So dean si sin lom sesin mar géin le sesin mar géin le sesin mar géin le sesin. So an pro nav polach. Is féidlum cinú an bhfuil an nasc nav polach ag úsáid scála Pauline. So má bhreathnaíonn sibh ar seo scála Pauline coal hydrogen an sin carbon an seo dó chuig cuaig tóg dó fithe is nád fan go tro cuaig. An queen of cadén cut off the polach agus nav polach. So nav polach is nád punca cahar núnís lú. Polach is nád punca cahar núnís mó. Suas go dí hain punca shocks. Agus má tein sé haar hain punca shock is a going gur bhfuil nasc ínach a going. So cá seo tá an cro nav polach agus tá an nasc nav polach cumá. So he's go homlá nav polach. Nothing to write home about. Right, check an count shot on cro it doesn't bora because orint have been molin agus being cro polach agus nas nav polach and vice versa. So rit temple K-talk on electron like pilot probably hydrogen so plus now is electron each so the luida. So grid temple darfach and then bula michel tave dualtach. So bahum or galorach cane size cro talking the cro polach agam. He's polar. I got two polar opposite ends, like polar opposites. Agus fecin will a nasc polach. He nitrogen is 3 punca nod a car, tog do punca do, just nod punca up car, nod punca car, fecin cut off. Nod punca car, nunis mo, polach. This guy is nod punca up the car. So his nasc is definitely polach and his cro is polach. Ever Ishka, Bakorgmach Shuros, good Panafame. Ishka is very famously polach with temple. Darfach, dualtach. Pan cro polach. And what a nasc polach. Ocsaigin, 3 punca cahar, do punca fe is 10 punca fe cahar. So tá cro polach agus tá nasc polach. So mollam díobh brathnig siar ar nascáil to gcónaí ceiste cuaig, déiteach sé bheith beaganaíon technicúil. So céin size nasc or idir forsaí idir nascáil tá going. Remember idir molínacha? Forsaí idir molínacha? Will van der Waals dipole nu nasc hydrogen going? Well, nav polach. Céin size forsaí idir molínacha tá aging a gcónaí le nav polach. A gcónaí has to be van der Waals. Always going to be van der Waals. Céin size idir gníomhíochtaí atá aging le nascáil polach well déiteach sé bheith dipole agus déiteach sé bheith na nascáil hydrogen caithfear ach feic ar na dúil. Nasc hydrogen tarlíonn sé le electronegative superstars, Ocsaigin, hydrogen agus fluorine le Ocsaigin, nitrogen agus fluorine le hydrogen. Well, aon the sin going, yeah, we've got an electronegative superstar agus hydrogen and seo. So tá molín polach going agus na forsaí idir molínacha tá going ná a nasc hydrogen. Le Ishka, Bakorgmach sin ansalar díobh the Ocsaigin going, tá hydrogen going, so the nasc polach going agus cad é an
Fórsa idir gníomhachtaí idir mólínacha ná nasc hídrigin cuma. Sin briganín dulseir íomh ar náscáil. Agus scála Pauline a gcónaí chun brathnú ar má caríonn sé libse denim is kind of like a mind map in McCligan. I've got cane size náscáil, so jumper een mólínach denim an cinnal. Is he brunum Enoch new cofiúsach. Now má tá Enoch, it's go bra. It's just Enoch all the way. Nothing annoying there. Ach má tá sé cofiúsach hamas muoineh ní rain si go chorham agoni. So má tá cofiúsach déitú bheith pólach agus déitú bheith nav pólach. Carglor Conas gur félin is sin ahint nav pólach agus pólach is nuirtá si difriúla na taimna difnúla chéile nav pólach nuair nach bhfuil si difna chéile. So má tá sé níos lú ná nád plug cehar. I know he's nav pólach. Má tá sé níos mó ná nád plug cehar. Sús goodí hain plug seacht. I know he's pólach. Agus conas gur félin cinnte go rud ag an Enoch, well bei an nasc scála Pauline níos mó ná seacht hain plug seacht. Hain plug seacht níos mó. Nish, cane size 4C idir mólínach a hagan asú siúd agus muoine mit a gcónaí. Cofiúsach nav pólach I gcónaí an fórsa idir mólínach atá acu ná Van der Waals. I gcónaí. Má tá náscáil on mólínach cofiúsach gom agus tá an mólín pólach. Déitach an nasc a bheith dipole nó déitach sé bheith nasc hydrogen. Conas gur félin míad ahint dipole will be annual randomers. A nasc hydrogen will always be an electrojoule superstar. Le hydrogen. Agus má tá nasc on mólínach Enoch a gom. Cad é an fórsa idir mólínach? It's just Enoch. So that's céim pá. Ní félin mór an dhéanamh le Enoch. So, más gan air yield. It's félin air yield tríd dríga codú cánach agus cuiination ó brosí untasha. So air yield tríd dríga codú cánach air lachtach. Is cuiinlih jumper sa saolin is féidir lein Ocsaigin a harga le peroxide hydrogen agus le manganese dioxide. Ach má tá mé géirí anna cuid oxygen crothú agus anna cuid nitrogen crothú ní bhach mé ag de úsáid an mó sin. So an cuí dhéanam é ná leachtú, which is liquefaction, agus dríga codú cánach. Chun oxygen a bhaint ón air agus chun nitrogen a bhaint ón air. Céim fá bhach mé géirí oxygen a bhaint ón air, like chun rockade nó chun like scuba equipment nó rudí mar sin a crothú. Céim fá bhach mé géirí nitrogen a bhaint ón air chun lasú talúní anmh. So buine ón air agus déanam the yield tríd dríga codú chán ach dúspáir déanam leachtú liquefaction and then déanam an dríga. Agus bin an ceist a minic a hagan sútar an ballfair chun is dhéanam with éisio. So déanam on air, because we're just literally taking air, piping it in, a scaga. Chun ein iontas nó dust a bhaint. Déanam an air galéir a fórú síos gotí 200 luide brum 200 Celsius. On fórfad. So cahamid an air galéir a fórú agus dentar de gnáid sin a cúpla céim. Ish, tá oxygen in a lacht, hence liquefaction, lachtú. Agus códlíon an oxygen burnam an isca ag an puinte seo agus buinimid basically an isca ón mascán, because níl aon spéise going san isca. Buinimid an CO2 ag an puinte seo cos tá sesin na solid. So already we've got two losers in my hacker because I'm kind of interested in oxygen and nitrogen. So 4 liter on air could be luide 200 Celsius. Tá oxygen in a lachtanish. Codlian ishka is better of wind. Codlian on CO2 on a solid, dry ice is better of wind. Nitrogen, argon and oxygen can be separated from the air by liquefaction followed by fractional distillation. Firstly, the air is filtered to remove dust.
It is then cooled in stages to minus 200 degrees Celsius, at which temperature air is a liquid. As it is cooled, water vapor condenses and is removed by absorbent filters. Carbon dioxide is then removed at minus 79 degrees Celsius when it freezes. Right, Kate Foka, Ocsaigin and Nitrogen. Just know how pasta when. Fluchtpunte na ní gaise seo barróscuibh ach cáite bhí ná éh bhíú. Fluchtpunte isce brunner, fluchtpunte Ocsaigin ná luide 1.83. Fluchtpunte nitrogen ná luide 1.96. So orintha bín 5 minute ag roiin dátaí, including my héile seo. So I think nod, and there an céadrod ná cén cena bulamid le ná luide 1 brunner. I think it's up to 3, and then we've got Luida Asian, and then we've got Luida. Okay, so Queen of Brinmer on air glare 4 Goody Luida Gawcade, Caffer, Fluchpunta Nitrogen, non sure, August Fluchpunta non sure. Doctor on a cale e Tridriga Kudukan, so it's Queen Innovation. Spelen Driga Kudukan utad ein amul Fluchpunta diffrul idir gá substant. So tá masculine on 4, he's and shot. Agus tusi mid á héid bioganín, just chun é a bhrú Susan seo. Agus cé a fluchin go tapi, agus níos luchia na ein canela. No níosgin, fluchin a nitrogén as ag bor an column. So basically fluchin sé boils off ag bor an column. Ag luide ag dridum níos gira, so ag taobh níos mó, ag luide 1.83 tosín an oxín ag flucha, agus imíon sin ó bun an column an seo. All vítar agus storítar é iad navsblach ó na chéile. The oxygen liquefies at minus 183 degrees Celsius, argon at minus 186 degrees Celsius, and nitrogen liquefies at minus 196 degrees Celsius. The liquid nitrogen, argon, and oxygen are then separated by fractional distillation. Let's have a look at this process in detail. First, as we said before, the air is cooled to minus 200 degrees Celsius and passed into the fractionating column. It is then gently warmed. The temperature rises from minus 200 degrees C, and when it gets to minus 196 degrees Celsius, the nitrogen boils off and is collected. When it reaches minus 186 degrees Celsius, the argon boils off, and when it reaches minus 183 degrees Celsius, the oxygen boils off. Dentar oxygen a bhaint ag an bun, pitchgóil fluchpunta níos irde aige, agus dentar an nitrogen a bhaint as an bor, pitchgóil fluchpunta níos each leige. So mar dúirt mé, is minnig a hacan ceistar óbhúcháin oxygen an bápéir. Bin an ceannis cotínta so mollam díomh an cóir seo a bhearolscuibh. Ní gaha sibh na hifrica bhearolscuibh, a catabh cinnta go nimíonn an nitrogen a dosach, pitchgóil The oxygen. Tuisgóil an fluchpunta níos ísle aige agus fágtar an oxygen tuisgóil fluchpunta níos irde aige. Lerodel an sin agus is féidirlinn lei trí seo, fractional distillation mar oldíh. The liquefied air is passed into the bottom of the fractionating column. Just as the column is used to separate oil fractions, as Queen of Ashino Brosiansha, the column is warmed gently from the bottom up. The liquid nitrogen boils off. Gaseous nitrogen rises to the top where it's piped off and stored. Liquid oxygen collects the bottom. Boiling point of argon. Now, Neil showed just GCSEs. Neil R course are really bothered for argon. So the second fractionation column is often used to separate the argon from the oxygen. R course then fluchan an oxygen agus dentar a valu go navsblach ó na chéile. So oxygen mar dormer is gas harfa táchtach é. Tá hain fangé den air den tá oxygen is gas harfa omaibrach í tá fluchpunta ordici agus buinter é ag bun an column coducháin. A rís cúpla písaí chemica generalta is nás cofusach é tá sin aroscuing
agus tá sé nav pólach ein an mú rud ag an nasca leis hain, it's always nav pólach. What's on tain kind of idir forsa idir molina atá going le nav pólach, it has to be a van der Waal. Has to be van der Waal. Na pólach hís é dahach gan bolla gan blas. Feimna ódó, tá feimna going le rusbrod, le bini, pobl Ocsaigin, gentus cruach, making of steel. Garhori, so welding, acetyl Cohen, ethylene, because Queen Nation on Ceimic, burner like on the Brosley, August Brosley Rockade. Kamalachin, the fine subretroging is Queen of Rennemer, Trulu Ishka, Mardort, my Trulu, so Ceimic is Aspa, Ocsaigin, Sanishka. So it's Fadelin kind of basically Ocsaigin occur stocks Sanishka, con Trulu at Carthu. It's Queen of Aliv, Beholiach or Ocsaigin, BOD, biological oxygen demand. Agus hosti she'd NHS and Austral, hosti she'd literally occur Ocsaigin is stocking aunacha, conan Trulu a Carthu. Because on Queen of Catha fine vast or Aspa Ocsaigin, Neheshk. So droughts and heatwaves and algae bloom. Droughts and heatwaves came fall because Vok Lokagum, Agus Vok Te Galu, and then Minche Kerbashi, Acne Curter and Ocsaigin Arash. So look, so droughts, heatwaves, algae bloom. Algae bloom, the Queen of Blahu algae nu Utrafu, Togan she than Ocsaigin o na Aunacha Agus na Luchana. Our low levels of oxygen in some Australian lakes and rivers, roughly 1 million fish dead in New South Wales. To stop more fish dying, the state government will use aerators to pump oxygen into the waterways. So, bin on tain rud Ocsaigin, the Sullivan Yatishan Kieldiv, Mullum Div, Branding Shear Noskal, Mata Amagwiv, Neil Moran Ruddy Dacker, Sikorsa Agus an rud is táchtaí ná go bhfuil gur féidir linn an próséis seo olbhú Ocsaigin a bhíú don scrúdaitheoir. Slán